Remember that you will get your reward from the Lord. When you do it right, with all your heart, sa anuman nga task o responsibilidad. So, ta sa mo na gani nga diri sa kalibutan, kinanglan kita magtubo sa pag-intindi, having the mindset of, in every endeavor, in every task and responsibility, I am serving the Lord. Kung wala mo ko natalupangdan, I am doing this not just only for you, but unto God. Ang tao lang nga driven by appreciation and recognition, kag kun hindi na makita sang iban, ugtas ta. And then, gaka-give up ta, because wala nakita ang aton nga mga pagpapagal, pagsakripisyo. Pero ibahin mo ang Diyos nga naghambal sa imo, basta kung ikaw nagatrabaho, naganegosyo, nagaeskwela, whatever you work it, your assignment, do it with all your heart. Because, the God that you are serving will give you a reward, an inheritance as your reward. Ang pag-alagad is wherever God is placing you. Whatever God is, is tasking you for something. Nga assignan ka sa amo nga bagay. Do it with all your heart. So we need to have this mindset of service nga ginahimo nato ni unto God. Ano ka kapo, ano ka budlay, biskan pabiyan na sa ginabayaran sa imong inadlaw o binulan o lisi wala bayad, just do it unto God. Kaya ang Ginoo bala is not unjust nga nalipatan niya ang imo mga pagpangabudlay. Ang Ginoo nakakita gid sina sa imo. The more we grow in spirituality, the more yang nagapalayo kita sa selfishness o nagiging selfless kita, and the more we are being taught and being trained to be humble despite of anything. Sa pag-alagad natin kay Lord, kung nagatubo kita, naipasad ka, ginapabakod niya ang spirit of resiliency. Inablang, biskan pa pigado kayo, biskan pa may sakit ta, biskan pa kung isang wala-wala, pero wala kaya nag-give up. Resilient ka. Bisano ka, mabaskog ng hangin, yes, apektado ka, because a person that are resilient is flexible. And sa aton, hindi kita exempted sa mga sitwasyon, sa mga problema, circumstansya, sa mga challenges sa aton kabuhi. But to have the spiritual growth, then it builds the kind of emotional and psychological aspects sa aton kabuhi nga nagiging resilient kita. Ginapasad niya ang pagiging resilient naton. When you and me are really growing and to have really a greater life, ang imong satisfaction kag joy, ara. Unlike kung nagapurso lang kita sa mga bagay nga pangkalibutan, even when you were there at the self-actualizations of life, ang tao sa gyapon magiging empty, biskan ang tanan ara na sa iya kuno, ang mga kwarta kag material nga bagay according to Abraham Maslow. But si Lord lang gid na makapuno sinang emptiness sa tao nga wala pa kay Kristo. When we are really in a spiritual growth, even ang aton emotional kag psychological aspect, which triggers us to be joyful and to be happy, is because, nagatubo kita. When each one of us has a personal struggle, kabalo ka kung paano mo na sa i-beat. Kabalo ka kung paano mo na sa i-overcome. Kung may challenges sa imong pag-eskwela, may challenges sa imong finances, may challenges sa imong health, kabalo ka kung paano ka magtindog, mag-uyat sang promesa sa Ginoo, because you are growing spiritually. You are growing emotionally and psychologically. Nga may mga tao nga nagaka-depress, nagakabuang, because they are not really growing in terms of their knowledge. Pero ang pinakatahom lang, when you have that greater growth in you, you are growing emotionally. This time, you never allow that emotions to control you and how to behave yourself. This time, you choose to control your emotion kay para nga hindi ka kontrolado sa circumstansya mo, sa problema mo. Norm ang circumstances, norm ang problema sa sining kalibutan. Kag kung hindi mo na kaya i-handle, ikaw ang i-destroy niya. The Bible said, greater is the Lord that is in you than they, just name it, kung ano ang nag-aapekto sa imo. That's why kinanglan ta magtubo. We need to grow in our service, because ang purpose kung aari kita diri, hindi lang maglabuos ang aton mga hanod, but
Of course, to have an impact to the community. Just like Jesus Christ came to earth to have the impact to the world. And that Jesus called His disciples, first 12 disciples, para nga mag-go into the world and preach the gospel, teaching them to observe everything which the Lord Jesus Christ commanded to them. And then, us, today. So in other words, we need to grow in our service unto God, for the purpose of our existence is not just only pursuing our dream, but pursuing the heart of Jesus.